Kuna changamoto ambazo tunazipitia sisi wanawake, na changamoto hizi zimekuwa katika, naweza kusema katika highlight yangu ya kuongea habari ya modern women and ile ambayo tunaita postponing marriage, ama kusema sitaki kuolewa, sitaki kuwa kwa ndoa, ni si lazima niwe katika ndoa. Na highlight yangu nyingine inakuwa kuwa modern women nataka kupostpone marriage. Anasema kwanza wacha mimi nifanye kila kitu changu, alafu ndipo nipate kutaka kuolewa, ndo niweze kutafuta mume ambao nayemtaka mimi. Lakini alafu inakuwa ngumu wakati ule umri umefika mahali fulani, na sana sana huu umri huwa hapo tunapofika karibu miaka 35 kuendelea. Unapofika miaka 38 kuendelea, unagonga miaka 40, na hapo unapotaka kutafuta yule mume unayemtaka, basi inakuwa vigumu, na unajiuliza ni kwa nini mimi nina kisomo kizuri, nina kazi nzuri, nina mapeni yangu, ni kwa nini siwezi kupata mwanamume? Nimechukua video hii ya Dr. Jen wa huko Amerika akijielezea na yeye nafsi yake. Hebu tumsikize tu kiasi. This is a topic that actually for a long time was very, very sensitive for me. And if my younger self would have told me that, or if my younger self knew that I was going to talk about not being married and being over the age of 40, I think I would have freaked out, because it's often been very sensitive. Many of you guys ask me, and rightfully so, are you married? Do you have children? What's your deal? Are you dating, etc.? Totally get it. Fair question, right? And I've always been transparent with you guys. I've never been married. I am currently single. I am dating, or rather, online dating and doing that whole online thing, which y'all know how I feel about that, but I'm trying. But no, I've never had children. And, the topic of marriage, especially when you're over 40 and you're a woman, is something that can be touchy, I think, for many of us. It certainly has been touchy for me. So I wanted to tell you a little bit about my story and also tell you why I think this is really important. Hapo umemsikiza amesema ni daktari na she's over 40. Amepita miaka 40 na hana mtoto, ametarajia kutaka kuolewa lakini haijakuwa. Na hapo ndio tunafika sisi tunajiuliza hizi careers ni muhimu zaidi kushinda the community ile ambayo Mwenyezi Mungu alituumba ya mwanamke. Ikiwezekana apate naye kuolewa. Lakini hivi sasa tunakuta modern women wamechagua hatutaki kuolewa mpaka pale tutakapotaka sisi. Ni vyema. Lakini sasa inakuwa vigumu pale unapofika hapo unagonga mwamba, maana yule mume ambao unamtaka wewe hapatikaniwi kwa kirahisi. Sio wengi watakuwa na bahati hiyo ya kupata mume wakati wa miaka hiyo inapotembea. Hebu tumsikize tena. Young, I didn't dream about getting married and having babies. It's not that I didn't think I would do that. It's just that wasn't in my dreams. To be honest with you, I was always worried that I wouldn't be successful. Everybody, I think, has an Achilles heel. Everybody has something. And I honestly was in at some points during my education and career, whether it was in music school or at Princeton or whatever, there were times when I was definitely afraid of not being successful. And when I say successful, I'm not talking about money and stuff like that. I'm talking about just making it, right? Succeeding. Hapo mnapomsikiza mnamuona kwa anasema yeye her desire was just to make it, ile excellence. Lakini desire hizi haziambatani na biological clock ya mwanamke. Sisi muda wetu ni wa muda wa kutaka kuolewa, alafu pale tunapotaka kuolewa na pia kutaka kupata watoto, our time is limited as a woman. Sio kama vile mwanamume alivyoumbwa. Tumsikize tena hapo kidogo. I remembered a lot about my younger self, how insecure I was, how worried I was about so many things. And one thing I have never really felt settled about is my relationship status. Yes, I'm in and out of relationships here and there, but I spend more time out of relationships than in them. And people are like, why? What's wrong? I'm always worried. People are like, what's wrong with her? But ndio hapo huongea nikisema kuwa unapokuwa uko mchanga, uko msichana mdogo, huwa unavutia wanaume wengi. Wewe unakuwa unawindwa mara kwa mara. Umri wako unapozidi kuendelea juu,
It doesn't matter your status, your professional status. It doesn't matter how much you have in your bank account, because these are all the things ambazo zinasumbua wanaume. Hiyo sio obligation. Anapotafuta mwanamke wake, anatafuta mwanamke amesoma sana, ana kisomo cha juu, ana kazi nzuri. Hapo wanaume hawakuumbwa hivyo. Sisi notion yetu ya wanawake tunafikiria kuwa tunapozidi kuwa more professional, tunapozidi kuwa na mapeni zaidi, sasa hapo sisi ndo tuko attractive. Lakini age does not allow us to be attractive as we get older. Hebu kidogo tumsikize, sijui kama niko mahali pale panapofaa napopataka. Don't know, but the bottom line is that I have to trust the process. I have to trust life. I have to trust God, which is she and the therapists and the psychologists and the health practitioners were talking with the victims, and they were talking about this concept that, you know, I couldn't have been a Jennifer in my 20s who was more secure with her professional life and invested more in relationships. I couldn't be a different Jennifer in my 30s. I can't be anyone else. And tunapomsikiza mnasikia akisema juu ya professional life, professional life, professional life. Hapa ndio wanawake wengi wamegonga mwamba. Professional life inawazuia wao kuanza family zao. Professional life inawapatia changamoto kubwa. Alafu sasa pale mwanamke anapozidi ama ule umri unapomzidi, tena anaanza kufikiria nilifanya nini? Because professional life yako iko na muda. Until a certain point in your life, your professional life goes with you. Lakini kuna ile community ambayo unakuwa nayo. Na hapo ndio sasa unakuta watu wanaanza kujiuliza, was it worth it? Was the professional life more worth than what I did? No regrets whatsoever. Lakini vile tunavyojua kwa mwanamke lazima afikirie, mimi umri wangu unapozidi kuwa mkubwa, nitabaki hivi peke yangu? Hebu tuendelee kumsikiza. I couldn't make that happen. I have not been successful at that. And then I have to stop myself and say, my path was not supposed to be everyone else's path. Our paths are individual. All I know is that sometimes you just have to accept life, the life that we were given. And it's not bad. My life is fantastic. Tusifike hapo, tuseme tuna accept, ilhali ni mahali ambapo tulifikiria tuwaweza tukajikuta hapo. Maana ukishajikuta you cannot turn back the clock. Hapo ndipo tunaambiwa kuwa a woman's time is limited. Tutakubaliana kuwa ni lazima tuelezane, tusemezane, tuambiane. Na tusichoke kuambiana.